alright, so দেখেন জার্নাল, তো জার্নাল এর বাংলা হচ্ছে হলো যদি আমি বলি সেটা নাম হচ্ছে হলো যে জাবেদা। সো ইটস আ রেকর্ডিং টুল. First of all, what we analyzed the business transaction, right? So there was an analysis that whichever is increasing, whichever is decreasing among assets, liabilities, and owner's equity, then we classified that it's a transaction. And after classifying that it's a transaction, we have to record the transaction. So we have to use journal for recording this transaction. Okay. All right. So জার্নালে আমি একটা কথা, আমরা একটা টার্ম আমরা খুব আগে থেকেই জানি যে আমরা ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডারে অ্যাকাউন্টিং এর রেকর্ড কিপ করি, ঠিক আছে? মানে ক্রোনোলজিক্যাল মিনস অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডেট। ওকে, সো এই প্রত্যেকটা ডেট অনুযায়ী আমরা আমাদের যে ট্রানজাকশন গুলো আছে সেগুলো রেকর্ড করার ট্রাই করি। সো whenever we are talking about journal, we are talking about actually recording our transaction. Okay, so see, the journal makes several significant contributions to the recording process. তিনটা খুবই significant contribution আছে জার্নালে in the recording process. First of all, দেখেন, it discloses in one place of the complete it discloses in one place the complete effects of a transaction. So একটা ট্রানজাকশন হওয়ার পরে কমপ্লিট পিকচারটা কি, ঠিক আছে? কোন অ্যাকাউন্ট ডেবিট হয়েছে, কোন অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট হয়েছে, কত টাকা ডেবিট হয়েছে, কত টাকা ক্রেডিট হয়েছে, কবে সেটা হয়েছে, এন্ড এটার এক্সপ্লেনেশন কি, সবকিছু এই জার্নালে দেওয়া থাকে। যদি আমরা দেখি যে এখানে 5টা স্টেপ আছে, এগুলো আমরা একটু পরে যাবো। আমি কেন বললাম যে কমপ্লিট পিকচার, ডেট থাকবে, অ্যাকাউন্ট ডেবিট এন্ড ক্রেডিট থাকবে, কত টাকা ডেবিট এন্ড ক্রেডিট হয়েছে সেটা থাকবে, and then there will be explanation for each of the transaction. Okay, the second contribution, what is the second contribution? It provides a chronological record of transaction. যেটা নিয়ে আমরা বারবার বলতেছি যে এই chronology-টা মেইনটেইন করা is important because it helps us to sort our transactions, and in case of any search we can actually search all the records and transactions. Okay, and the third one, it helps to prevent or locate errors. কেন? আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখছি যে we actually use the double entry system. So double entry system যখন আমরা ইউজ করব তখন কি হবে, আমরা যে অ্যামাউন্ট ডেবিট করব ঠিক তার সেম বা সমপরিমাণ অ্যামাউন্ট আমরা ক্রেডিট করব। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন ইন দিস, যদি আমরা দেখতে পারি যে ডেবিট এন্ড ক্রেডিটের অ্যামাউন্ট সেম না, ডিফারেন্ট, দেন আমরা বুঝতে পারবো যে দেয়ার ইজ আ পসিবল এরর ইন আওয়ার রেকর্ডিং প্রসেস। সো এখানে দেখুন জার্নাল, একটা জার্নালে বেসিক্যালি তিনটা পার্ট থাকে। সো ডেট অফ দ্য ট্রানজাকশন, যেখানে আমরা এখানে ডেটটা লিখবো, debit and credit and their amount, debit account and their amount, credit account and their amount, and the explanation of the transaction. এক্সপ্লেনেশনটা মানে হচ্ছিল যে কেন এই ট্রানজাকশনটা হইল, মানে কেন আমরা এটা রেকর্ড করলাম, সরি, কেন আমরা এই ট্রানজাকশনটা রেকর্ড করলাম, বিকজ ফর দিস টাইম owners investment of cash in business $15,000. So as it's an owner's investment, so something is changing in the business, so we are actually recording it. Okay, September 1st. So দেখেন এখানে 1 2 3 4 5 এই 5টা রেড মার্ক দিয়ে 5টা পয়েন্ট তুলে ধরা হয়েছে। সো এই 5টা পয়েন্ট হচ্ছিল যে প্রথমটা হচ্ছিল যে ডেটের কথা বলা হয়েছে, পরে ডেবিট, ক্রেডিট, এক্সপ্লেনেশন এন্ড রেফারেন্স। রেফারেন্স সম্পর্কে আমরা পরে জানবো, এখন না, এটা আপাতত we are skipping it. Okay, now it is very important to correct and specific account items in journalizing. আমরা এই যে যখন জার্নাল দিলাম, এই ক্যাশ ডেবিট করলাম, এক ওনার্স ক্যাপিটাল ক্রেডিট করলাম, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু মেক দ্য অ্যাকাউন্ট নেম কারেক্ট। এই যে ক্যাশ এন্ড ওনার্স ক্যাপিটাল, সেটা যদি আমরা কারেক্ট ভাবে না লিখি, দ্যাট উইল বি এ প্রবলেম ফর দ্য বিজনেস। ফর এক্সাম্পল ধরেন এখানে ইকুইপমেন্ট ডেবিট হয়েছে এন্ড ক্যাশ ক্রেডিট হয়েছে। এখন ইকুইপমেন্টের জায়গায় যদি আমি সাপ্লাইজ লিখতাম, ফর এক্সাম্পল ভুলে আমরা সাপ্লাইজ লিখে ফেলছি, সাপ্লাইজে কিন্তু একটা অ্যাসেট, ঠিক আছে, অ্যাসেটই বাড়তো, ঠিক আছে, বাট সাপ্লাইজ যদি আমরা লিখে ডেবিট করতাম 7,000 টাকা, আমরা কি বলতাম, মানে
7,000 টাকার সাপ্লাইজ আমাদের কাছে এসে পৌঁছাইছে, বাট সেটা কিন্তু কাগজে কলমেই লিখলাম, বাট অরিজিনালি আমাদের কাছে কিন্তু কোনো সাপ্লাইজ নাই, আমাদের কাছে আছে একটা ইকুইপমেন্ট যেটা আমরা লিখলাম না। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, this is very important to um, make the name of the account correct, or to write the name of the account correctly. Okay? So এটা একটা দেখুন, and simple entries and compound entries আমরা উপরে যেগুলো দেখলাম সেগুলো হচ্ছে সবগুলো simple entries because only একটা debit and একটা credit, and simple and compound entries এর ক্ষেত্রে আমাদের compound entries এর ক্ষেত্রে কি হবে, যে কোনো ডেবিট or ক্রেডিট এক বা একাধিক অ্যাকাউন্ট হতে পারে, যেমন in this case equipment is debit, cash and accounts payable is credit. So in this case আমাদের দুইটা ক্রেডিট আছে, so it's a compound entry. Okay, তো এই জার্নালটা একটু দেখেন আপনারা কেন এটা কম্পাউন্ড এন্ট্রি হলো। To illustrate, assume that on July 1st, Butler Company purchased a delivery truck costing $14,000. It pays 8,000 cash and now agrees to pay the remaining 6,000 on account. So 14,000 টাকা দিয়ে একটা ডেলিভারি ট্রাক কেনা হয়েছে, যেটার মধ্যে 8,000 টাকা ক্যাশে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং 6,000 টাকা আমরা বলছি আমরা পরে দিব। ওকে, সো আপনারা যদি সামারি অফ ডেবিট ক্রেডিট রুল এটা একটু মাথায় রাখেন তাহলে কি হবে, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে কেন ডেবিট হচ্ছে, কেন কোনটা ক্রেডিট হচ্ছে। ঠিক আছে, তো দেখেন প্রথমে 14,000 টাকার একটা ডেলিভারি ট্রাক আমরা পাচ্ছি, রাইট, আমরা কিনে ফেলছি। So that's an asset because that delivery truck will provide you future economic benefits for a long time, and any resource that will provide you future economic benefits for a long time is an asset for you. Okay, so equipment is an asset because the delivery truck is an equipment. So whenever asset is increasing, আমরা যদি summary or debit credit rule একটু refer করি, whenever asset is increasing, it's a plus, so it's debit. দেখেন, so we are making the equipment debit. So next thing, 8,000 we paid in cash. So cash is an asset, cash is decreasing, 8,000 cash is decreasing in our business, so cash is becoming credit by 8,000. And the last one, বাকি 6,000 টাকা আসলে আমরা কিভাবে দিচ্ছি, আসলে আমরা এটা এখনো দেই নাই। We created a future obligation, that we created a future liability that we will pay it in future. So whenever liability is increasing, what happens? Liability is increasing. Whenever liability is increasing, it's a credit, right? So accounts payable, this is the liability account here. Accounts payable is the liability account here. So we are making accounts payable credit by 6,000. And the explanation is we purchased the delivery truck by cash and on account. Okay. So compound journal entry eta. Okay. So journal from, okay. So see the cycle again. We did the analysis, we did the journalization or journalized. Then the next thing is post to the ledger account. ঠিক আছে, আমরা জার্নালে যেটা রেকর্ড করলাম সেই রেকর্ডের জিনিসগুলা we have to transfer, we have to post it in the ledger accounts. Okay, so কিভাবে করব সেটা আমরা দেখবো। সো তার আগে আমি একটা জিনিস বলে নিই যে লেজার অ্যাকাউন্ট আমরা অ্যাকাউন্ট তো করছি, লাস্ট ক্লাসে উই অ্যাকাউন্ট করছি। ঠিক আছে, এই অ্যাকাউন্ট গুলোই আসলে হচ্ছে যে লেজার অ্যাকাউন্ট। সো প্রত্যেকটা হেডিং এর ক্ষেত্রে দেখেন, অ্যাসেটের ক্ষেত্রে ইকুইপমেন্ট, প্ল্যান্ট, সাপ্লাইজ, ক্যাশ, লায়াবিলিটির ক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট, accounts payable, notes payable, salaries and wages payable, owner's equity, all the revenues and expenses, owner's capital and drawing related everything, সবকিছু হচ্ছিল যে আমাদের লেজার অ্যাকাউন্ট, প্রত্যেকটা এক একটা লেজার অ্যাকাউন্ট। ঠিক আছে, সো এই লেজার অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে আমরা যদি একটু ডিটেইলস জানার ট্রাই করি। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য 3 column ফরম্যাট অফ দ্য অ্যাকাউন্ট। এর আগে আমি একটু উপরে যাইতে চাই, মানে আমরা লাস্ট ক্লাসে যেটা দেখছিলাম সেটার ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে বলছিলাম দিস ইজ দ্য বেসিক ফর্ম অফ অ্যাকাউন্ট, রাইট, এন্ড we call it as a T account, but now এখন আর এই ফরম্যাটটা ইউজ হয় না, দিস ইজ ভেরি মাচ অবসোলেট। আমি মনে হয় যে আমার শুধুমাত্র ডেবিট এন্ড ক্রেডিট বোঝানোর জন্য, যে লেফট সাইড ডেবিট এন্ড রাইট সাইড ক্রেডিট, এটা বোঝানোর জন্য we actually should still show it in the book, but this is very much obsolete and we don't use it anymore. Okay, so what we use now, we use the 3 column format of account
and this is the very recent practice. Okay, not very recent, but this is the current practice. Excuse me. So what happens in the 3-column format of account? Let's see. এখানে দেখেন জার্নালে আমরা 5টা কলাম থাকে, এখানে থাকে 6টা কলাম: ডেট, এক্সপ্লেনেশন, রেফারেন্স, ডেবিট, ক্রেডিট, and the balance. Balance is very much important because আমাদের এই 3-column format of account, এইটার প্রধান কাজটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ট্রানজাকশনের পর আপনাকে একটা নিউ ব্যালেন্স শো করবে যে দিস ইজ ইওর ব্যালেন্স। ফর এক্সাম্পল হিয়ার দিস ইজ ইওর ক্যাশ ব্যালেন্স, তো এই টাকাটা তোমার ক্যাশে আছে, ঠিক আছে? সো এই সুবিধাটা হচ্ছে যে এই 3-column ফরম্যাট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে আমরা পাবো। সো এটা একটা হাইপোথেটিক্যাল এক্সাম্পল। দেখেন এখানে ডেট, এক্সপ্লেনেশন, ডেবিট, ক্রেডিট এন্ড ব্যালেন্স আছে। সো একটু বোঝার আমরা ট্রাই করি যে জিনিসটা আসলে কিভাবে করা হচ্ছে। ওকে, জিনিসটা কিভাবে করা হয়েছে যদি আমরা দেখি যে June 1st, দেখেন the cash was debited by 25,000. Okay, so now June 1st, what is the cash balance? 25,000 again, right? June 2nd, cash was credited by 8,000. Cash was credited by 8,000. So what happens? যেহেতু ক্যাশ কমে গেছে, আমরা জানি ক্যাশ ডিক্রিজ করলে আর অ্যাসেট ডিক্রিজ করলে ক্রেডিট হয়, রাইট? তো যেহেতু ক্যাশ কমে গেছে, সো 25,000 থেকে 8,000 যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে we get 17,000, which is the balance for June 2nd. Then June 3rd, দেখেন again 4,200 was debited. So আমরা জানি যদি ডেবিট হয় তাহলে ক্যাশ ইনক্রিজ করে। ওকে, সো যদি ইনক্রিজ করে then we have to add 17,000 and 4,200, so it becomes the new balance becomes 21,200. Okay, so this is how আমরা প্রত্যেকটা ট্রানজাকশনের পরে একটা নিউ ব্যালেন্স we can get from this 3-column form of account. Okay, so দেখেন জুনের 1 তারিখে যে জার্নাল সেটা থেকে এখানে আসছে জুনের 2 তারিখে, 3 তারিখে, 9 তারিখে। প্রত্যেকটা জার্নাল পোস্ট করার পরে আমরা এই লেজার অ্যাকাউন্ট থেকে, যেটা ক্যাশ লেজার অ্যাকাউন্ট, সেখান থেকে আমরা নতুন করে ব্যালেন্স পাচ্ছি, যেটা আমাদেরকে হেল্প করতেছে ফর ডিসিশন মেকিং যে আসলে আমাদের কত টাকা ক্যাশ আছে এবং কত টাকা ট্রানজাকশন হয়েছে, কত টাকা ডেবিট এন্ড কত টাকা ক্রেডিট হয়েছে। ওকে, অলরাইট। সো পোস্টিংটা আমরা একটু খেয়াল করবো। এখানে দেখেন কিভাবে আসলে এই পোস্টিংটা করা হয়, জার্নাল থেকে কিভাবে লেজারে পোস্ট করা যায়। একটা খুবই বেসিক একটা জার্নাল এন্ট্রি এখানে দিচ্ছে যে ক্যাশ, ডেবিট, ওনার্স ক্যাপিটাল, ক্রেডিট। ওকে, 15,000 ডেবিট, 15,000 ক্রেডিট। সো এটাকে যখন আমরা পোস্ট করব, দেখেন জেনারেল লেজার, এই জেনারেল লেজারের হেডিং এর আন্ডারে আমাদের দুটো অ্যাকাউন্ট আছে, একটা হচ্ছে যে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট, একটা হচ্ছে ওনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট। কোন দুটো অ্যাকাউন্ট? যে দুটো অ্যাকাউন্ট এখানে এখানে আমাদের জার্নালে ইউজ করতে হবে। ওকে, সো লেটস সি সেপ্টেম্বর 1st 2020, এটাতে ক্যাশের যেটা হয়েছে, ক্যাশ হয়েছে ডেবিট হয়েছে বাই 15,000, রাইট? So we debit the cash by 15,000 and the balance become 15,000. Okay, and again September 1st 2020, what happens? September 1st 2020, the owner's capital was credited by 15,000. So we also credit the owner's capital by 15,000 and the balance becomes 15,000. So this is what posting is. দেখেন এই ইলাস্ট্রেশনটা কিন্তু একটা পিকচার। আমরা আজ পর্যন্ত যত কিছু পড়ছি till probably today latest 6 or 7, this is the whole picture। কিন্তু প্রথমত আমরা দেখতাম একটা ট্রানজাকশন হচ্ছে কি হয় না, তাই না? সো এটা আমরা কিভাবে দেখতাম? বেসিক অ্যানালিসিস এর মাধ্যমে, রাইট? এই বেসিক অ্যানালিসিস এর মাধ্যমে বুঝতে পারতাম আচ্ছা কি হচ্ছে, অ্যাসেট তাহলে একটু বাড়ছে মনে হয়, আর কি হচ্ছে ওনার সিকিউরিটি বাড়ছে, রাইট? সো in that case we saw that এটা একটা ট্রানজাকশন। তারপরে আমরা করতাম ইকুয়েশন অ্যানালিসিস করতাম। ওকে, ইকুয়েশন অ্যানালিসিস আমরা দেখতাম যে আসলে কোন সাইডে কত বাড়ছে বা কত কমছে। সো 10,000 বাড়ছে চলে অ্যাসেটে, 10,000 ওনার্স ইকুইটিতে। নাও আমরা কি করলাম, তারপরে করতাম হচ্ছে ডেবিট ক্রেডিট অ্যানালিসিস, যেটা আমরা জার্নাল করার জন্য করতাম যে আসলে কোন অ্যাকাউন্ট ডেবিট হলো, কোন অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট হলো। যদি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওকে ক্যাশ যেহেতু দিছে তাহলে তো ক্যাশ বাড়ছে, তাহলে ক্যাশ ডেবিট। ওকে, যে ক্যাশ একটা অ্যাসেট ইনক্রিজ করলে ডেবিট হয়, এন্ড যেহেতু ওনার ইনভেস্ট করছে, দিস ইজ ওনার্স ক্যাপিটাল, রাইট?
So owner's capital also, whenever it increases, it becomes credit. Okay. So in that case, আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের ডেবিট এন্ড ক্রেডিট, ডেবিট ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট থেকে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট, দেন ওনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট, রাইট, for 10,000. So আমরা যখন ডেবিট ক্রেডিট পেয়ে গেলাম, then we can go for the journal entry. Journal entry তে আমরা কি দেখাতাম যে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট ও ওনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট, ডেট দিতাম, দেন এক্সপ্লেনেশন দিতাম, এই রাইট। And now আমরা লাস্ট যে টপিকটা করছি পোস্টিং, আমাদের পোস্ট করতে হতো, যেহেতু ক্যাশ ডেবিট হয়েছে 10,000। সো ক্যাশ দেখেন আমরা বলছি এটা কি অ্যাকাউন্টে দেখানো হয়েছে, যেটা আমি অবসোলেট বলছি, এটা কি অ্যাকাউন্টে দেখানো হয়েছে, যেহেতু লেফট সাইডে লেখা হয়েছে ক্যাশের, সো লেফট সাইড ইজ ডেবিট, এন্ড ওনার্স ক্যাপিটালটা দেখেন রাইট সাইডে লেখা হয়েছে, রাইট সাইড ইজ ক্রেডিট। ওকে, সো এরকম 10টা ইলাস্ট্রেশন দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে বাসায় একটু দেখে নিতে পারেন। ওকে, যে আসলে প্রত্যেকটা করার পরে আপনার পোস্টিং করা, তো উড বি ইন্টারেস্টিং আপনারা যদি একটু দেখেন। যদি কারো কোনো কনফিউশন থাকে দেন আমাকে বলতে পারেন, সমস্যা নাই, ঠিক আছে।